Voilà la preuve en image que ce produit trouvé sur Amazon contre l'humidité fonctionne. Je l'ai mis il y a une semaine en voulant faire sécher mon linge dans le garage qui n'est pas chauffé. Et voilà toute l'eau qu'il contient maintenant. Et pareil pour l'humidité sur la fenêtre, la condensation, ça a marché aussi. So here's a perfect example. It's all up in there. It's not even draining down here. For me to get it to drain, I have to like physically force the little port open, and then it starts to work. But it wasted it. This has been up for 3 days. 3 days when it typically lasts an entire month. Absolute waste of money.